Hey students, good morning. How are you all? This is Dr. Kalpesh Radia and I welcome you all to the lecture of accountancy or principles and practice of accountancy, the official name of the subject. Now, we have already completed 3 lectures of accountancy. In the first lecture, we saw the syllabus and the paper style, marks distribution, and so on. Then, in the second lecture, we started a very important exercise for the Gujarati medium students. We took down English and Gujarati words. In the third lecture as well, we continued the same exercise. We have so far taken down some 110 words and you have the complete list. Okay? એ વખતે મેં તમને ખાસ કહેલું કે એ બધા વર્ડ્સ રોજ તમે રીડ કરતા રહેજો. એટલીસ્ટ આ પહેલા સેમેસ્ટરમાં તો તમારે એ વર્ડ્સ પાકા કરવાના જ છે. બહુ મોટી લિસ્ટ નથી. 110 વર્ડ્સ એટલે રોજના તમે ખાલી 10 વર્ડ પાકા કરો તો પણ તમે 11 દિવસમાં 110 વર્ડ્સ પાકા કરી લેશો અને એ તમને બહુ જ યુઝફુલ થશે, particularly when we are going to begin with the syllabus from today onwards. At that time, we will be using English words. So if you have that list and you remember those words, it will be very easy for you to understand the English language. That is why I have been telling you again and again to refer the list. Okay? I hope all of you understand. આજથી આપણે આપણા સિલેબસનું ફર્સ્ટ ચેપ્ટર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. We are going to begin with the first chapter. In the last lecture, મેં તમને કહ્યું હતું, we will not start from the theory. આમ તમે જોવા જાઓ તો મેં તમને જે સિલેબસ આપ્યો છે એ સિલેબસ પ્રમાણે ફર્સ્ટ ચેપ્ટર થિયરી છે, પણ આપણે થિયરીના ચેપ્ટરથી આપણો સિલેબસ સ્ટાર્ટ નથી કરવાના. ઓકે, we will start from the practical chapter. આપો હેડિંગ ચેપ્ટર નંબર 1 નું સબસિડિયરી બુક્સ. આપણા આખા સિલેબસ સહેલામાં સહેલું the easiest chapter સબસિડિયરી બુક્સનું છે. સબસિડિયરી બુક્સ એટલે પેટા નોંધ. હું જે પ્રમાણે બોલતો જાઉં અને અહીંયા તમને સ્ક્રીન ઉપર જે પ્રમાણે બધું દેખાય એ જ રીતે તમારે તમારી બુકમાં નોટ ડાઉન કરતા જવાનું છે. એના માટે તમારે આપણે અકાઉન્ટની ફેર બુક બનાવવાની રહેશે અને આપણે જે કંઈ પણ વર્ક કરીએ એ બધું અકાઉન્ટની ફેર બુકમાં લખતા જવાનું છે. તમે બે રીતે નોટ્સ લઈ શકો છો. આખો વિડીયો સાંભળી
પછી ફરીથી રીપ્લે કરો અને પછી તમે લખો તો આખો વિડીયો તમે 2 વાર જોઈ શકશો. અધરવાઇઝ તમે સાથે સાથે હું બોલતો જાઉં એ સાંભળતા જ જાઓ છો, સમજતા જાઓ છો અને પેરેલલી તમે લખતા પણ જાઓ. બરાબર? ધેટ વિલ બી મોર ઇફેક્ટિવ. યુ ગો ઓન રાઇટિંગ. કારણ કે હું સાવ ધીમે ધીમે જ બોલતો હોઉં છું. એવું નથી કે ફટાફટ બોલી નાખું. બરાબર? એટલે તમને લખવાનો ટાઈમ પણ મળશે જ. એટલે તમે ચાલુ લેક્ચરે સાથે સાથે લખતા જાઓ. તમે હેડિંગ આપો ચેપ્ટર નંબર 1 સબસિડિયરી બુક્સ, પેટા નોંધ. હવે જુઓ, આપણે આ ફર્સ્ટ ચેપ્ટરનો ફર્સ્ટ લેક્ચર છે. એટલે હવેથી આપણે સેશન્સના નંબર આપતા જશું. આજે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરનો ફર્સ્ટ લેક્ચર છે એટલે સેશન 1.1. પછી જ્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચર આવશે at that time we will provide session 1.2 so that you can have a proper record which topics are covered in 1.1, then 1.2 and so on. When we will start chapter number 2, at that time it will be 2.1, 2.2 and so on. Okay? So you can provide this heading also, session 1.1. Now see, the Subsidiary University has provided us clarification which subsidiary books are to be studied by the students of BBA-1. આપણા સિલેબસમાં કઈ કઈ સબસિડિયરી બુક્સ છે કે જે આપણે બનાવવાની છે as per the syllabus. Okay, we have to study only 4 subsidiary books. આપણે 4 જ પેટા નોંધ સ્ટડી કરવાની છે અને એ 4 પેટા નોંધનો સમ એક્ઝામ્પલ એ તમને એક્ઝામમાં પૂછાશે. આ ચેપ્ટર પ્રેક્ટિકલ ચેપ્ટર છે. No theory is to be asked from the chapter. Okay, only sums. We have to study 4 subsidiary books which are listed below. Number 1 is the purchase book. Purchase book ને આપણે શું કહીએ છીએ? ખરીદ નોંધ. બરાબર? Then next, purchase return book. ખરીદ પરત નોંધ. તમારે ખરીદ પરત નોંધ યાદ રાખવાની જરૂર નથી. You must remember purchase return book. Then number 3, sales book. વેચાણ નોંધ. બરાબર છે? And number 4, sales return book. આ 4 સબસિડિયરી બુક્સ આપણે બનાવવાની છે. આ બી તમારે બધું લખવાનું છે. Next, pro forma of subsidiary books. એટલે સેમ્પલ કઈ રીતે બનાવવાની છે એનું ટેબલ, સ્પેસિમેન કહી શકો ઓર પ્રોફોર્મા. બ્લેન્ક પ્રોફોર્મા હવે આપણે બનાવવાના છે. હાઉ ટુ પ્રિપેર પરચેઝ બુક,
purchase returns book, sales book, and sales return book. So you provide the heading pro forma of subsidiary books. Are you ready? Number 1, purchase book. Below that, you have to draft purchase book. નીચે આપણે purchase book બનાવવાની છે like this. This is the pro forma of purchase book. ખરીદ નોંધ આ રીતે બને. These 5 columns will be there. Date, name of the supplier, જેની પાસેથી આપણે purchase કરીએ છીએ એનું name, third column, inward invoice number, આવક ભરતિયા નંબર એવું કહેવાય. LF એટલે તમને ખબર જ છે, લેજર ફોલિયો, ખાતા વહી પાના નંબર, and the last column, rupees. Generally, invoice number or LF આ બે કોલમમાં કંઈ આવતું હોતું નથી. Still, if bill number is provided to you, you will enter bill number in the column of invoice number, right? If provided, not otherwise. અહીંયા આગળ આપણે અત્યારે ફોર એક્ઝામ્પલ કરીને ABCD એ રીતે મેં 4 સપ્લાયરના નામ મૂકેલા છે. આ રીતે તમારે પરચેસ બુક તમારી નોટમાં બનાવવાની છે જોઈને. Do it quickly. And the sum total of 4 total credit purchases. Is it done? Below the purchase book, we will take down some important notes. How to prepare purchase book. Purchase book કેવી રીતે બનાવવાની તો કે આવું ટેબલ બનાવી દેવાનું. But while preparing the table, you have to remember some important points. So the next heading below purchase book, notes. Which points should we remember while preparing the purchase book? Here is number 1, very important one. In the purchase book, only credit purchases of goods are recorded. You know that there are 2 types of purchases: cash purchases and credit purchases, right? ખરીદી બે રીતે થઈ શકે, રોકડ ખરીદી અને ઉધાર ખરીદી, right? Cash purchase એટલે રોકડ ખરીદી, credit purchases એટલે ઉધાર ખરીદી. તો purchase book માં આપણે કઈ ખરીદી રેકોર્ડ કરવાની છે? Only credit purchase. ઉધાર ઉપર આપણે જે માલ ખરીદીએ એની જ એન્ટ્રી આપણે પરચેઝ બુકમાં કરીએ છીએ, રાઈટ? See the next note. Cash purchases of goods are ignored.
જો તમે રોકડેથી માલની ખરીદી કરતા હો, then such transaction is to be fully ignored when you are preparing purchase book. એટલે તમને ટ્રાન્ઝેક્શન આપેલો હોય એમાં તમારે જોઈ લેવાનું whether the goods are purchased on cash or on credit, right? If the purchases are made on cash basis, cash થી purchase કરતા હોય, then you will pass no entry. તો એની purchase bookમાં તમારે entry આપવાની નથી. Only credit purchases should be recorded in the purchase book. Are you clear all? One more thing. Refer the next note. Purchases of assets are also ignored. Purchase book છે એમાં આપણે goods purchase કરીએ એને જ આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ. જો તમને ક્વેશ્ચનમાં અસેટ પરચેસ કરી છે એવું કહ્યું હોય, પછી કેશથી પરચેસ હોય કે ક્રેડિટથી પરચેસ હોય, અસેટ પરચેસ થતી હોય તો અસેટની એન્ટ્રી પરચેસ બુકમાં કરવાની નથી. સમજાય છે બધાને? ઓનલી goods and again on credit basis, credit purchase of goods, not the assets. તમને ક્વેશ્ચનમાં goods એ વર્ડ આપેલો હોવો જોઈએ. goods ન હોય અને asset હોય તો તમારે એની એન્ટ્રી પરચેસ બુકમાં કરવાની નથી. આ 3 નોટ પરચેસ બુક બનાવતી વખતે તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. બાય મિસ્ટેક જો તમે કેશ પરચેસ રેકોર્ડ કરી દીધા અથવા તો બાય મિસ્ટેક તમે અસેટ પરચેસ કરી હોય અને પરચેસ બુકમાં અસેટની એન્ટ્રી કરી દીધી તો તમારી પરચેસ બુક ખોટી આવશે. The total will be totally wrong. Okay, and you will not get full marks. Remember one thing, purchase book ના 4 માર્ક છે. તમને ખબર જ છે સબસિડિયરી બુકનો સમ 14 માર્ક્સનો છે. 14 માર્કમાં આ સમ પૂછાય છે, રાઈટ? એના માર્કનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એ રીતે છે, પરચેસ બુકના 4 માર્ક્સ, સેલ્સ બુકના 4 માર્ક્સ, purchase returns 3 marks, and sales returns 3 marks, right? So if everything goes correct in the purchase book, you will be given full 4 marks. એટલે એના 4 માર્ક તમારે તો જ આવશે જો તમે ક્રેડિટ પરચેઝ ઓફ ગુડ્સ ની એન્ટ્રી કરી હોય તો. So these are the 3 important notes that you need to remember while preparing the purchase book. I hope all of you are now clear about purchase book. Session 1.1 will be continued
in the second part as well. Part 1 is hereby over. I will see you back in part number 2.